So karon atong kuhaan siya og running hours. So okay, bottom up, bottom down rata. Okay, load 1. So KBE muna siya. RPM mula. So muna siyang running hours 13, 12, 15, 54 minutes. So siya. Okay. Okay, check na to kung naka-alarm ba. Tara. So check. Enter, so no alarm. So no alarm siya. Okay, check na tong basic info. So dara. Okay, system, power system. So hindi makita kung pilay current o dara. Voltage bus bar, so 54 volts. Down total current, load current niya 45. So di sa makita nimo ang pilay voltahe sa radio room or na kuan sa rectify. Okay, so dara. Phase 1 load, voltage is 230. So phase 2 load, 231 current ampere, so 10 amperes. Frequency 60 Hz. System efficiency 98%. So ang main supply niya is power supply niya mo is main supply is yung commercial or okay, that's good. Cancel. So check the setting, yung parameter settings. So inalan si kuan dito kinahanglan na kanay running control ta. So wala ta, kinahanglan siya og password. So wala ta tagay password. So user management, enter, engineering, admin, so yan na siya. Password admin, password gihapon. So that's it.